Alright guys, now let's go. Writing task 2. Exercise 1. Self-read that. Practice small groups, read this, write task, and underline the key idea. Then discuss the questions below. Yes. Work in small groups. Read this writing task and underline the key ideas. Then discuss the questions below. So you read the topic first. Write about the following topic. As a result of electronic inventions such as the computer and television, people do less physical activity, and this is having a negative effect on their health. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. And then you need to discuss all of these questions with each other, okay? Do you agree that people do less physical activity than in the past? Why not? What areas of people's lives have modern inventions affected in this way? If you agree that people do less physical activity, do you agree that this has had a negative effect on their health? Do you think people who do physical work or do a sport have better health than other people? How might working with computers or watching television affect people's health? Think about these things: eyes, weight, heart, and muscles. Now guys, do you understand everything here? Can we answer for question 2? Question 2. What areas of people's lives have modern inventions affected in this way? Modern inventions, something like electronic inventions or modern inventions, any kind of modern inventions, it can really affect people's lives, okay? Like area in life, maybe like for studying, for working, or for entertainment or something. All of them you have to discuss. But you don't need to discuss everything in the world, okay? You just need to choose some particular things to discuss, 1 to 2 points only. Don't talk too much about everything, okay? Yes, yeah, Hung. Okay, to what extent do you agree or disagree? That means to what, again, to what area, to what aspect do you agree or disagree? That means that you might agree on some points, but you might disagree on some other points. You understand? You can say, okay, I totally agree with that, or I totally disagree with that, or you say like 50-50, it doesn't really matter, but you have to discuss both. Okay? Okay, what's your question? No? Okay. Now, first of all, please underline the keywords. This is unit 4, right? Unit 4, unit 5? Unit 4. Unit 4, okay. Okay guys, now tell me what we should underline here for the topic. Keywords only. From as a result of electronic inventions to or experience. What should we underline? What? Yeah, no, the most important thing here is, of course, electronic inventions. Okay, underline that. Electronic inventions. What else? Yeah, before that, yes. People do less physical activity, right? So you can say like
less physical activity or do less physical activity? Because normally when we deal with this kind of topic, you have two things to discuss, right? Here, electronic inventions, what? Do less physical activity, and then what? And then negative effect on their health. Okay. Yeah. Okay, so two things. As a result of electronic inventions such as the computer and television, people do less physical activity, and this is having a negative effect on their health. To what extent do you agree or disagree? Give reasons, guys. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. That means that you can add your own knowledge or experience there, and you can give your own examples or anything you know, okay? And discuss about that. But before that, please discuss with each other, with your partner, all the questions from 1 to 5. Okay, talk as much as possible. Talk a few rounds, not just 1 or 2 sentences. Okay, now do it. Do it, guys. Some you can talk to Kip. Yeah, talk to Kip. Gia Hân and Duy Tân. Talk. What? Đừng có lắc đầu nữa. Các bạn đang học IELTS mà lắc đầu cái nỗi gì? Các bạn speaking đi nhanh lên. Hurry up. Các bạn discuss nhiều lên. Các bạn không có thể nào mà tự nhiên mà không làm cái gì hết, hy vọng tự nhiên sau đó mình đậu được điểm cao đâu, không có đâu. Nhanh lên. Khi mà thầy đã hướng dẫn các bạn làm sao, các bạn làm y chang vậy, đừng ý kiến gì hết trơn thì các bạn sẽ giỏi nhanh và mau đậu. Còn các bạn cứ ý kiến cái gì các bạn không làm hết thì điểm các bạn sẽ rất thấp. Rồi, go. Talk. Bạn không chịu nói, thấp điểm đáng chịu nè. Ask. What? So your turn to answer that. What areas of people's lives have modern inventions affected in this way? Everyone là sao? Hả? Cái gì? Everyone. Get sick easily.
Move on. Do you agree that people do less physical activity? Do you agree that this has had a negative effect on your health? Please don't ask. Imagine you are in a real exam. Why do you keep asking me how to say that? Các bạn ví dụ các bạn bị bế tắc ở cái này, các bạn phải chuyển hướng một cái khác, chứ lâu lâu các bạn mới nói mà các bạn cứ vừa nói các bạn cứ giật một hai chữ, bạn lại hỏi một hai chữ, bạn hỏi bạn còn speaking cái nỗi gì nữa. Đây là IELTS Band 4 mà bạn làm như là vỡ lòng hay sao mà bạn hỏi ba cái chữ vặt vặt vậy? Bạn không biết nói cách này thì bạn chuyển một cách khác bạn nói đi chứ. Go.
less physical activities has had a negative effect on their health because if a person won't do physical activities, then they won't be healthy and sometimes got sickness. Alright, now you can tell me, then I can help you with some more ideas. So, do you agree that people do less physical activity than in the past? Why not? Yes, I think people do less physical activities than in the past because now there are a lot of electric devices that it can affect them. But in the past, there are not many electronic inventions. So in the past, they can do more physical activities, more. Okay. Yes, you can say something like that, or because like in the past there are still many kind of empty area where where children can easily play football or something like that on the street. But now it's almost impossible for doing that because now we have houses and buildings everywhere, so it's very hard to find a place like that. And also modern life is really busy, so everyone has to keep working and studying all the time to catch up with the modern life, with the modern rate. So that's why it seems like most people don't have much time to do physical activity compared with the past. Okay, and of course for entertainment, because these days, yes, we do have a lot of electronic devices, new inventions, right? And they are very attractive, very amazing. So that's why the people can be attracted easily and waste their time on those things, right? Yes. Okay, Yahung, what areas of people's lives have modern inventions affected in this way? Okay, so the question number 2 actually it is related to question number 1 because they say what areas of people's lives have modern inventions affected in this way. In this way, that means do less physical activity. I mean, they want to know what areas of people's lives have modern inventions. Like modern invention, it can be anything, right? And then in what area or what aspect of their lives the modern inventions already affected them. And that means that they make them like do less physical activity. Can anyone answer this? Something just like I have just said, because modern inventions can be anything, right? We have new electronic devices. We have modern inventions can be anything, right? Can be like we have more new cars and new interesting vehicles, something like that. So people can use that a lot or something. But especially electronic devices, yes, something they draw people's attention there a lot. So of course, because they spend a lot of time there. And of course, like in the past, we don't have so many games like that on electronic devices, but now everything is right there, right in their hands, right? So then they can play games, or they can search, or they can use TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, and everything like that all the time. So that's why they spend more time on those things compared with in the past. Okay, of course, they would do less activity. Or like we have some kind of instant messages, right? Instant messages like we have Yellow, WhatsApp, and something like that, or Facebook chat, right? So then people keep chatting with each other. They keep sending something to each other, emailing something
Okay, so that's why they because they spend a lot of time on those things, so they do less physical activity. Yes. Okay. So that's just the idea. Now number 3, Yutan, if you agree that people do less physical activity, do you agree that this has had a negative effect on their health? Yes. I already now for have lot of things to like in waiting. Watching TV, speaking doing talk or go outside and playing in. And also we have a negative effect of the health because they didn't go outside to do a physical activity, so they can improve their health and it makes them Quicker. quicker Weaker. and can sit easily. Okay, thank you. Cái này là hậu quả của cái việc mà không có luyện speaking á. Mỗi lần vô gặp speaking chỉ là rên không mà không có speaking mà toàn rên không mà. Làm sao mà các bạn expect là các bạn đậu được cái phần speaking điểm cao với cái kiểu đó hả? Cái trả lời kiểu đó chẳng khác gì học sinh flyers hay là sketch người ta cũng trả lời được nữa. Alright, number 4. Okay, do you think people who do physical work or do a sport have better health than other people? Cái câu hỏi là một trong hai cái đó là No, you have to answer both. Các bạn tập làm quen với những câu hỏi trong IELTS đi nha. Người ta có thể hỏi bất cứ cái gì và có những thể hỏi những thứ mà bạn không hề quen thuộc. Nếu mà bạn cứ thấy những câu hỏi bạn không quen thuộc, bạn khỏi trả lời một cái là ăn zero ngay và luôn đó. Go. là either do physical work maybe have health then but is the present, but in the future when they old, I think they will be weak because I know how to understand that, but I don't have knowledge, and but as people sport, the sport will be better than. Yeah, just give your opinion. It doesn't matter whether your opinion is right or wrong. This is not about right or wrong. It's about expressing your English level. That's it. You can say whatever you like. Even if that is nonsense, it's fine. As long as that is English, it's fine. There's no right or wrong here. Khi trả lời các bạn cứ tự tin trả lời, cái ý của mình không cần biết là đúng hay sai. Cái vấn đề ở đây người ta đang test trình độ tiếng Anh, ok? Cho nên cái ý của bạn có thể đúng, có thể sai, chẳng quan trọng gì cả. Ok? Dựa trên, bởi người ta mới nói là dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của từng cá nhân. Bạn cảm thấy là như vậy là tốt hoặc là không tốt thì bạn cứ nói ra. Bạn nói như thế nào cũng không có cái gì gọi là đúng, không có gì gọi là sai hết đấy. Chỉ là cái vấn đề là tiếng Anh của bạn có tốt hay không tốt để người ta cho điểm thôi. Okay? Now I can give you some ideas. Here, do you think people who do physical work or do a sport have better health than other people? You may say yes or no, or you say, well, maybe. Yeah, maybe, like people who do physical work or do some. Can you give me some examples of physical works? Like
Yeah, minor. Builder. What? Builder. Yeah, some builders. Yeah, work on construction area, right? Builders or carriers who have to carry things around, right? Or Grab. These days we have kind of Grab bike, Grab taxi or something. Yes, they have to carry things from one place to another, something like that. So they have to carry a lot of things, and I know that a lot of people, they have to work very hard every single day from the morning until the evening, and they have to carry tons of items everywhere, you know. So those kind of things, yes, when people they do physical work like that, and yes, like Kirk said, at first they look very healthy, they look better than people who just don't work that much. But in the long term, when they get old, maybe they will become very weak because all of the hard work may affect their bones and their body a lot. Okay, the same case for doing sport. Because I know that many people like gymmer or something, right? Many people like that. At first they have very good body, and then they look very healthy, very strong. But many of them, when they go old, when they get older and older, then their body become weaker, and some people they got a lot of severe issues with their bones. Many people they can't even walk, for example, like that. So but anyway, there's no right or wrong here. Okay, we don't need to say, oh, that's right or wrong. No, nobody is arguing about that. We are not experts here. We are just trying to express our ideas using English. That's it. Okay, so you can say yes, that correct, or no, I don't agree, something like that. Or here you can say that, oh, people normally when they do physical work, or especially physical work, when they have to work in some kind of very dirty environment, dirty working environment, or unhealthy, or very populated working environment, then that affects their health badly, right? When they have to breathe all of the dirty things inside their lung, and then they can get sick easily. Okay, so in the long term, it's not that good compared with people who just work and sit in a building, or at home, or in their comfortable room or something like that. So yeah, you can talk about whatever you like, and you can, because here they want you to discuss things. You need to talk. Yeah. All right, Sab, your turn. Number 5. How might working with computers or watching television affect people's health? Think about these things like eyes, weight, heart, and muscles. Working with computers or watching televisions might affect with eyes, for example. Our eyes might get weaker, and if we just sit in the room for a long time, maybe every day, maybe our weight might increase, and sometimes we might lose muscles and get more weaker. Yeah. Then you can give some examples if you want, or if you have. Okay. Yeah, it's fine. Okay. So guys, next time please, when we have to deal with some questions like this, try to talk a lot. Whatever you know, I don't care whether you say things right or wrong. I don't care. Okay, you just practice a lot. Do it a lot. You cannot be good just after 1 or 2 times. You understand? But I don't see like you put in much effort. So that's
That's the problem. The problem here is you didn't put much effort in this, not because you cannot do it, but because you didn't put in the effort. Okay? Now exercise 2, working pairs. These sentences are written by different IELTS students as part of their answers to the writing task 1 in exercise 1. Writing task in exercise 1. Which sentences do you think are relevant and which are irrelevant? So you can write R and I, R or I there, and why. For example, number 1, for young people, computers have become a more popular form of entertainment than television. I, that means irrelevant. Why? Because it's not related to people's health. Okay? Got it? Now please do it. Các bạn cố gắng làm và các bạn có thể discuss, thảo luận nha. Các bạn học cho nó đúng cách vào. Có nhiều bạn thì biết chỉ có thích làm bài tập không à. Cái bài tập này thì có cái ý nghĩa gì đâu. Các bạn chỉ viết có chữ I hay chữ R, đúng không? Chữ Y, chữ R, Y, chữ R. Bạn viết như vậy thì để làm cái gì đâu. Nó chẳng một cái tác dụng gì hết trơn á. Bạn thích mấy cái bài tập đó để làm cái gì? Làm nhanh lên mấy cái này, đại làm nhanh thôi. Chẳng có tác dụng gì hết á. Cái bài này nó chỉ có ý nghĩa là nhắc nhở các bạn là khi mà bạn viết phần writing, cái gì bạn nên bỏ vào và cái gì bạn không nên bỏ vào. Nếu những cái vấn đề người ta không yêu cầu mà bạn bỏ vào thì gọi là thừa thãi. Ok? Là coi như lạc đề. Còn nếu như cái nào bạn biết là cần thì bạn bỏ vào thì ok. Còn bạn bỏ những cái thứ không cần thiết, người ta không hỏi, bạn cứ bỏ vào cho nó dài ra thì người ta sẽ không tính điểm. Hoặc là người ta trừ điểm rất nặng khi bạn viết câu cố bị sai. Ok? Nhưng mà chung quy á, cái vấn đề quan trọng nhất sau khi chúng ta học tất cả là để chúng ta viết ra được một cái bài writing thật là hay, chứ không phải là để làm bài tập. Còn làm 3 cái bài tập như vậy thì có cái ảnh hưởng gì đến phần writing của mình đâu. Cho nên các bạn làm nhanh lên. Nhiều bạn chỉ vô ngồi toàn làm bài tập không à, cúi đầu cúi xuống làm bài tập để làm cái gì, xong rồi cái phần speaking hay là cái phần luyện tập thì chẳng làm cái gì hết. Alright, have you finished? Rồi, ví dụ đây thầy giải thích lại một lần nữa. Rất nhiều bạn, đặc biệt là ở Việt Nam khi chúng ta đi thi á, 2 cái mảng điểm mà các bạn thấp điểm nhất. Một là speaking, 2 là writing. Speaking là tại vì nhiều bạn quá nhút nhát và rụt rè trong cái mảng speaking nên điểm các bạn không hề tăng. Các bạn ngồi học quá thụ động dẫn đến cái điểm của bạn rất thấp trong phần speaking. Cái này thì các bạn chỉ có thể luyện nói thật nhiều rồi thì các bạn tăng công lực. Còn bạn không nói thì các bạn sẽ rất khó qua được bên 7.
Rồi còn cái phần writing cũng vậy. Writing là một trong những kỹ năng rất khó trong IELTS. Các bạn không phải làm bài tập để có thể làm luyện writing đâu. Writing là bạn giống như văn chương của mỗi người rồi. Ok. Có những người ngay cả văn tiếng Việt còn dở, chứ đừng nói văn tiếng Anh. Ok. Bạn đã viết văn tiếng Việt dở thì bạn qua văn tiếng Anh bạn cũng sẽ cảm thấy bạn viết dở giống vậy. Nhưng mà một cái điểm rất nghiêm trọng ở đây á, là văn tiếng Anh thầy nói lại nó khác với văn tiếng Việt. Văn tiếng Anh đòi hỏi sự cô đọng xúc tích và đi thẳng vào vấn đề. Văn tiếng Việt của mình thì cần cái sự dài và thêm nhiều ý tưởng, thậm chí là có những cái ý tưởng mà nó không có, tức là không có hoàn toàn đi thẳng vào cái câu trả lời, cứ đi vòng vòng á, được không? Thì cái kiểu văn tiếng Việt là vậy. Nhưng mà các bạn áp dụng cái kiểu viết văn tiếng Việt vô văn tiếng Anh thì đừng hỏi tại sao các bạn cứ dưới band 4 hoài. Ok. Bạn mà cứ thấy tôi viết cũng hay lắm mà tại sao điểm tôi thấp như vậy, thì ở bên nước ngoài người ta chỉ đánh giá là bạn viết có đúng chủ đề hay không, người ta hỏi bạn cái gì bạn có trả lời đúng hay không, hay là bạn đang lan man lạc đề bắt giám khảo phải đọc những cái thứ vớ vẩn mà không có phù hợp với câu hỏi. Ok. Nếu bạn viết mà vừa phù hợp câu hỏi mà bạn vừa viết cô đọng xúc tích vừa viết hay nữa thì điểm của bạn rất cao. Nhưng mà bạn viết nhiều nhưng mà cái nội dung của bạn chẳng ăn nhầm với câu hỏi hết thì bạn ăn zero thôi. Ok. Cho nên cái dạng bài tập này là để xác định xem là bạn có hiểu thực sự là câu hỏi người ta đang muốn hỏi cái gì hay không. Ví dụ câu 1 người ta nói là for young people, computers have become a more popular form of entertainment than television. Thì đây bạn thấy người ta ghi là irrelevant, tức là không có phù hợp. Tại sao? Tại vì it's not related to people's health. Tại vì câu hỏi là người ta hỏi là mấy cái này nè nó có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người không, đúng không? Thì ăn nhầm gì đến cái việc là cái loại nào thì phổ biến hơn loại nào. Ok. Khi mà bạn viết những câu đó ra chẳng có tác dụng gì hết trơn, điểm bạn sẽ rất thấp. Rồi number 2, Gia Hân. Read that first. Yeah. Is that relevant or irrelevant? Irrelevant. Cái đó là không phù hợp hả? Tại sao? It doesn't say something about health. Well, actually it is relevant. Why? Because here they say, as far as work is concerned, that means related to work. Office employees have always worked sitting down, and the introduction of computers has not changed that. That means that before having computers, office employees, they have always worked sitting down. I mean, they sit and work. And now they have computers, they still sit and work. So what's the difference? So that is the idea or the opinion of this person. Okay, to prove that no, it doesn't have any negative effect on their health at all because of those electronic devices. Maybe because of something else, but not because of those electronic devices. You understand? So that's why it's relevant. Got it? Tức là vẫn là so sánh về tình trạng, ý họ nói là chẳng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đó. Hồi xưa không có máy tính thì cũng ngồi làm việc, còn bây giờ có máy tính thì cũng ngồi làm việc, khác nhau chỗ nào. Được không? Đó là luận điểm của cái người viết này. Thì câu số 2 nó vẫn là relevant. Duy Tân number 3. Generally, people like working with computer, so they find their work more enjoyable. Yeah. Relevant or irrelevant? Irrelevant. Không phù hợp. Why? They talk about find more enjoyable work, find the work more enjoyable, talk about the health. Yes. Nó đâu, cái đề bài người ta đâu có hỏi đến là người ta thích làm việc với máy tính hay không thích làm việc với máy tính đâu. Rồi người ta cũng đâu có nói là cảm thấy là cái công việc của họ là enjoyable hay không enjoyable đâu, chả ăn nhầm gì đến câu hỏi đó. Ok, câu hỏi người ta chỉ hỏi là mấy cái thiết bị điện tử đó nó có làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người không? Có ảnh hưởng, có hay không? Yes or no?
Ok. Rồi nó có làm bởi vì nó làm cho người ta ít hoạt động hơn, đúng không? Có hay không? Được không? Các bạn chỉ cần trả lời mấy cái đó thôi. Có thì là có, không là không, chứ bạn không có những cái vấn đề khác liên quan. You understand? Và rất hy vọng là không có bạn nào viết văn giống như Việt Nam, và giống như em đã nhớ là ngày hôm đó mẹ em đã mua cho em một cái máy tính và em rất vui sướng. Em mở chiếc máy tính ra em chơi em rất là vui vân may là các bạn là lạc đề sạch hết đó nha. Rồi number 4, okay, read that. However, people have also put on weight because they eat more food and eat less, so we could not plan more inventions for everything. However, people have also put on weight because they eat more food than in the past, so we should not plan modern inventions for everything. Relevant or irrelevant? Relevant. Yeah, this is relevant because they are talking about health, right? They also compare it, they give reasons. They give reasons. Tức là đây người ta cũng đưa ra lý do là mình tăng trọng, con người tăng trọng là bởi vì ăn nhiều hơn trong quá khứ thì ít đồ ăn hơn, đúng không? Khổ hơn, ít đồ ăn hơn. Còn giờ thì tràn lan hết, cho nên cái việc tăng trọng hay là ý là tăng trọng ảnh hưởng sức khỏe đó. Thì đâu có phải là do cái mấy cái modern inventions đâu, mà do ăn nhiều quá thôi. Right? Yes. Blame, what does that mean? You talk like Yes, tiếng Việt gọi là đổ thừa. Yes. When you blame someone for something or you blame something for something else, that means you say, hey, because of that, this one happened. Okay? Alright, sub number 5. For example, lifestyles have become more Hygienic. People do not catch so many infections and they live longer. Irrelevant. For example, lifestyles have become more hygienic. People do not catch so many infections and they live longer. Irrelevant, right? Obvious, because what is it talking about? I don't understand, right? Tự nhiên đang viết cái gì, đang electronic inventions với lại bla bla, tự nhiên cái nhảy vô lifestyle become more hygienic. Hygienic, what does that mean? That means clean, very clean. And people do not catch so many infections and they live longer. Do you understand infections? That means a fact. And normally when we talk about infections, I mean the infections from viruses or bacteria or something like that, some dirty things. Okay? So that is irrelevant. Okay? Chẳng nhầm gì hết. Rồi number 6, Gia Hân. As a result, sports people have become fitter and they continue to break records. Relevant or irrelevant? What? That is irrelevant. Rồi cái này câu số 6 này là irrelevant, không có phù hợp. Tự nhiên kết quả là những sport people have become fitter
and they continue to break records. Thì ăn nhầm gì đến cái việc gọi là do less physical activity and negative effect on their health gì đâu. Và đặc biệt là đang nói đến electronic inventions, mấy ông sport people liên can gì đến electronic devices gì đâu. Ok, cho nên nó là irrelevant. Yeah. Cho nên các bạn cẩn thận nha, các bạn phải xác định cho rõ. Chứ nếu không thì các bạn sẽ suốt ngày các bạn sẽ hỏi thầy là tại sao em thấy em viết cũng được mà điểm writing quá thấp. Đó là lý do các bạn viết lạc đề. Ok. Đó là lý do tại sao mà trong IELTS người ta chỉ yêu cầu bạn viết có 250 từ thôi. 250 từ cho cái rank task 2 này, nó không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng mà vừa đủ để các bạn nói chung là lôi hết những cái hay nhất, cái tinh túy nhất bạn viết vô một bài writing. Chứ không phải là bạn viết tràn lan hết, bạn viết tùm lum tà la hết, bạn viết người ta kêu có 250 từ, bạn viết 400-500 từ chả để làm gì hết. Bạn viết nhiều mà bạn viết tràn lan, bạn viết tùm lum tà la thì cũng như không thôi, bạn vẫn ăn zero như thường. Ok, đây không phải là văn Việt Nam nha. Văn Việt Nam các bạn càng lung tung hay là bạn nói tùm lum ra thì có thể là điểm cao, nhưng mà văn nước ngoài không có đâu. Ok. Exercise 3. Read the sample answer to the right task in exercise 1 and answer the questions on page 45. I think before this you can have a short break, okay?
Alright guys, let's go. Now you need to read this sample answer to the writing task in exercise 1, then answer the questions on page 45. First of all, read that, and then answer the questions from 1 to 5. This is the sample answer, so you need to read that a few times at least. Okay, a few times. Read and learn the way of writing, okay? Because it's not only about vocabulary, it's about grammar, structure, and everything. Read and learn, guys. Read and learn. You don't have to write exactly the same, but the structure or something you can learn from them. You can change all the ideas there, doesn't matter. Look at the tenses, look at the structure. Is that complicated? Is that simple or something? The way they use conjunctions, things like that. After reading, you can answer all the questions next page from 1 to 5.
So that's not the right one. 1 to 5. You don't have questions 1 to 5? Yeah? Finished? So fast. Okay, now let's fix this. Which paragraph, number 1, summarizes the writer's opinions? 5, 2, 1, 3, 3, number 3, no. 4 and 4, 2, 5, 3. Okay, now that's not it. We need to learn what we need to write. That's more important. Okay. Again, guys, if you just do exercises for the sake of doing exercises, it doesn't mean anything. If you just do it, because you just feeling 5, 1, 2, 3, 4, and then you think you can pass IELTS, you are dreaming. Now you need to know, you need to learn. Number 2, introduces the subject and says what the writer agrees with and what she disagrees with. That is number 1 in the introduction. So that's what you have to do as well. You understand? For the introduction, what you need to do? First of all, you need to what? You introduce the subject first. How can you do that? How can you introduce the subject? Trời ơi, cái này học bao nhiêu lần rồi mà giờ này vẫn còn ngơ ngác nữa. Cái trong phần mở bài chúng ta cần phải làm những cái việc giống trong đây. Chúng ta cái quan trọng không phải là chúng ta điền số 1, 2, 3, 4 nữa nha. Ba cái vớ vẩn này làm là cái gì đâu. Ý là chúng ta cần phải học đó, người ta đang gợi ý chúng ta là cần phải làm gì trong introduction. Đâu bạn nói thì nghe là nè, trong introduction người ta nói chúng ta cần phải làm 2 việc. Thứ nhất là introduces the subject và thứ hai là gì? Says what the writer agrees with and what she disagrees with. You understand? Đó là cái việc chúng ta cần phải làm. Vậy thì bây giờ cái việc đầu tiên là introduces the subject. What does that mean? What do you have to do with this? Thôi rồi, bữa sau chúng ta tiếp tục nha. Ok?